So hello everyone, first of all thanks for coming here. So guys, IBPS PO mains எழுத போகிற எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஸோ இன்னும் ஒரு 2 நாள் தான் இருக்குது நம்மளுடைய IBPS PO மெயின்ஸ்க்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஒரு பாஸ்ட் 5 monthsோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்து ஒரு ரிவிஷனுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த வகையில் இதுதான் லாஸ்ட் வீடியோ ஆன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவிஷன். அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக், செபி நியூஸ். இதில் ஒரு 20 கொஷின்ஸ் மட்டும் நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் இருக்கும், மீதி எல்லாமே செபி கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு 80 கொஷின்ஸ் செபி நியூஸ் இருக்கும், ஒரு 20 கொஷின்ஸ் வந்து நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் இருக்கும். ஸோ கடைசி வீடியோ, ஸோ ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது, ஸோ ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரிவிஷன் பண்ணி கிராப் பண்ணிக்க முடியுதுன்றதை இந்த வீடியோ முழுக்க தொடர்ந்து பாருங்கள். ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நான் அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல், டெலிகிராம் சேனல், இன்ஸ்டாகிராம் சேனலில் மறக்காமல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அட் த சேம் டைம் நம்முடைய பேங்க் அவேர்னஸ் வீடியோ கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, மறக்காமல் அதையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நம்முடைய 1 year சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இருக்குது, அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவோட PDF லாஸ்ட் 6 months கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கும். ஸோ அந்த PDFில் அங்கே நான் வச்சுருப்பேன், மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அதே டைம் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இருக்குன்னா அப்படி ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன், மறக்காமல் அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இன்றைக்கான ரிவிஷனை? ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அ மினிட், நான் அப்படியே வந்து ரெக்கார்டிங் வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ மினிட். ஸோ கைஸ், அடுத்த டாபிக் செபி. ஸோ IBPS PO மெயின்ஸில் நிறையா முறை இந்த செபி டாபிக் வந்து நிறையா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரேபிட் ஃபயர் கொஷின்ஸாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் நீங்கள் கொஷின்ஸும் ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே ஆனோடனே உங்களுடைய கரெக்ட் ஆன்சர்ஸை வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. சரியாக இருந்தால் ஓகே, தவறாக இருந்தால் அட்லீஸ்ட் அப்போ லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இந்த கொஷின் நான் தப்பான ஆன்சர் போட்டேன், பட் இதுதான் ரைட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ கைஸ், லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு திஸ் ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட். டுடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அதுக்கு முன்னாடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கான ஸ்பெஷல் பண்டில் ஆஃபர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வச்சிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்டில். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், which country under the Ministry of Corporate Affairs collaborated with SEBI to launch its first edition of Nivshak Shiv Initiative? அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் எஜுகேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபண்ட் அத்தாரிட்டி, IEPFA அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும், பேங்க்கில் இருக்கும். அடுத்து அது வந்து டெஃப் ஒன்று இருக்குது, டெஃப் ஃபண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபண்ட். இன்வெஸ்டர்ஸ்னால் யார்? செபியில் என்ன பண்ண போகிறோம்? இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம்? ஷேர்ஸை வாங்கி கம்பெனி மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி பேங்க்கு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கவங்களுக்கு டெஃபோ, ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு செபி, அவங்களுக்கு IEPFA. ஓகே அடுத்து வாட் இஸ் தி பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் நிவ்ஷாக் ஷிவர் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to resolve investors' grievances and pending issues on unclaimed dividends and shares. Okay, இந்த initiative aligns with which wider mission of IEPFA? எந்த wider vision இது associate பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, investor outreach and financial literacy empowerment. அடுத்து, SEBI initiated a 3-month settlement window from June 16 to September 16 for which of the following market participants கேட்டாங்கன்னா, stock brokers under investigation for unauthorized algo trading platforms. What was the regulatory focus during SEBI's 3-month settlement window for certain brokers in பார்த்தீங்கன்னா, resolving cases of brokers using unauthorized algorithmic trading platforms. Which of the following leading brokerages were named among over 100 issued show cause notices by SEBI for unauthorized algo platform usage? Answer is Zerodha, 5 Paisa, Motilal Oswal. அடுத்து, which of the following is true about SEBI's new UPI payment mechanism named Wallet? It is intended for all registered intermediaries collecting investors' fund. What is the maximum daily limit set by SEBI for capital market transactions through UPI? 5 லட்சம் ரூபாய். அடுத்து, by which date is it mandatory for all investors interacting with market intermediaries to shift to SEBI's new UPI verification system? October 2025 இது ஆக்டிவாக இருக்க போகுது. Which tool has SEBI launched as additional security layer to help investors verify the authenticity of UPI ID before making a payment? SEBI check. What functionality does SEBI check tool offer? இப்போ படிச்சது தான், செக் பண்ணுறது, verify UPI IDs and registered intermediate bank details. அடுத்து, from which date will SEBI check facility be available to users? October 1. ஒரே நியூஸ் தான், 4 different variations of question. அடுத்து,
Which exchange received SEBI's approval to launch monthly electricity futures contracts to support power market reforms? National Stock Exchange of India, NSE. Who is entrusted with the clearing and settlement responsibility for newly approved electricity futures contracts on NSE? NSE Clearing Limited. Previously to NSE, which exchange was granted approval by SEBI to launch electricity derivatives? Multi Commodity Exchange of India, MCX. Geo BlackRock Broking Private Limited has recently received approval from SEBI for what purpose? Commencing operation as brokerage firm. Very good. யார் இந்த ஜீரோ தான் இவங்க மாதிரி இவங்களும் வர போகிறாங்க. வாட் இஸ் தி ஈக்விட்டி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜியோ பிளாக் ராக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட் ஆஃப் ஜியோ பிளாக் ராக் இது வந்து யாருன்னு கேட்குறாங்க. 50-50 ஜாயிண்ட் வெண்டர் பிட்வீன் JFSL அண்ட் பிளாக் ராக். அடுத்து the main goal of Geo BlackRock Broking Private Limited, as stated after receiving SEBI approval, is to offer affordable, technology-driven execution for investors. What specific procedure does SEBI 3-month settlement scheme allow stock broker to resolve? Abdina, regulatory procedures related to unauthorized algorithmic trading. What are the 2 options provided by SEBI? SEBI check tool மூலியமா 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா, ஒன்று ஸ்கேனிங் a QR code or manually entering the UPI ID. அடுத்து, what specific measures has SEBI taken for investors holding physical shares certificates who missed earlier transfer deadlines? வந்து பார்த்தீங்கன்னா, opened a 6-month special window for transfers of such securities. The specific transfer window by SEBI is specifically for what kind of transfer deeds அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the transfer deeds lodged prior to April 1, 2019 but rejected or returned. SEBI banned which US-based investment firm for manipulating Bank Nifty index and earning unlawful gains? Jane Street. How much unlawful gain did Jane Street achieve through SEBI? So index manipulation பார்த்தீங்கன்னா 4843 கோடி. Which index was manipulated by Jane Street and its associated entities? Nifty, Bank Nifty. What is the main purpose of Venture Capital Fund VCF Settlement Scheme 2025 introduced by SEBI in கேட்டிங்கன்னா, to assist closure of migrated VCF that violated winding up provisions? What is the duration of VCF settlement scheme? July 21, 2025 to January 19, 2026. Why did SEBI repeal the VCF regulations in May 2012 to introduce AIF, Alternative Investment Funds regulations? What is the minimum base amount for settlement under the VCF settlement scheme 2025? Maximum delay of 1 year in winding up na 1 lakh rubai. What is the key feature for the Shamshik Pattivendan Munch launched in SEBI and NSE? Single unified reporting platform for stockbrokers compliance. When will the Shamlik Pattivendan Munch platform be introduced? Abdina, August 1, 2025. What is the major advantage of Shamshik Pattivendan Munch stockbrokers? Reduce duplication of compliance reporting. ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டா அதுலேருந்தே கிரீவன்ஸ் அட்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். 4-5 கம்ப்ளைண்ட் ஒரே கேஸ்க்கு வந்து இருக்கக்கூடாது. அடுத்து, SEBI and stock exchanges revised the enhanced surveillance mechanism ESM to oversee which category of companies? Abdina, companies with market capitalization under 1,000 crores. One aim of ESM revision is to address potential risk associated with what kind of stock behavior? அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, unusual and sharp price fluctuations. Okay? Right. How many companies are expected to benefit from revised enhanced surveillance mechanism? அப்படி கேட்டிங்கன்னா 28. The special SEBI window for relodging physical share transfer documents addresses issues related to deficiencies in documents or unaddressed transfer requests pre-April 2019. Which of the following is not true about SEBI's auction against Jane Street? The ban is on global operations of Jane. எல்லாத்துக்கும் கிடையாது, ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன்ஸ்க்கு மட்டும். பாருங்க, ஆட் மேன் அவுட்டும் கேட்கலாம் எக்ஸாமில், அதையும் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும். ஓகே, ரைட்.
The transition period allowed by SEBI for VCF is to liquidate their investments before the new settlement scheme was still July 19, 2025. Which entities collaborated with SEBI in launching Shamsik Padivardham Munch platform, National Stock Exchange? Why is the revised enhanced surveillance mechanism important for investor protection? It detects and mitigates risk from speculative price movements in small and micro cap stocks. SEBI extended the implementation date of phase 2 of nomination framework of which date? August 8, 2025. When will phase 3 of SEBI's nomination framework come into effect after extension? December 15, 2025. Which organizations request SEBI for more time lending to extensions for the nomination framework phase? Depositors CDSL and NSDL and Association ANMI and CPAI. According to new SEBI nomination framework guidelines, what rule takes precedence in assets transfer among joint holders? Rule of survivorship. Okay, அடுத்து SEBI approved LIC's request to reclassify its shareholding in IDBA Bank from promoter shareholder to public shareholder. அடுத்து what percentage of stake in IDBA does LIC hold? ஜூன் பிரகாரம் IDBAல LIC எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 49%. Which condition is not imposed by SEBI on LIC's reclassification in IDBA Bank? அப்படின்னா free rein on board appointments. What is the combined stake held by Government of India and LIC in IDBA Bank? 94.72%. அதை பாருங்க, நிவ்ஷாக் ஷிவர் கேம்ப். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா IEPF இன்வெஸ்டர்ஸ் எஜுகேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் FA and SEBI held recently ஹைதராபாத்ல. அடுத்து which of the following services was not provided by Shivshik Camp? In issuance of new PAN cards. What is the objective of IEPFA's Art Chitra initiative? அப்படின்னா encourage creative expression of financial literacy via poster making. Which of the following concepts are targeted for awareness through Art Chitra? அப்படின்னா saving, investing, budgeting and fraud prevention. What was the original scheduled date for phase 2 implementation of SEBI's nomination? June 1, 2025. Which stock exchanges or depositors sought additional time for SEBI leading to nomination framework extension? CDSL and NSDL. The nomination framework in securities market primarily aims to simplify and streamline the nomination and asset transfer processes. What percentage of government stake does Government of India hold in IDBA Bank? 45.48%. Which joint instruction is prioritized per SEBI's updated nomination framework guidelines? Rule of survivorship for joint holders. Art Chitra as financial literacy campaign is run on which level? National level. The extension of SEBI's nomination phase was primarily due to technical system upgrade delays from industry stakeholders. Other Nivshak Shiv Camp. Key benefit for investors for unclaimed dividends. சிங்கிள் விண்டோ ஃபெசிலிட்டேஷன், அதாவது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்லேயே நீங்கள் எவ்வளோ அன்கிளைம்டு வச்சிருந்தாலும் அதெல்லாம் ரெக்கவரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து how many companies IPOs were recently approved by SEBI? Urban Company and Imagine Marketing அப்படின்னா 13 IPOs வர இருக்கு. Which company plans to raise 1900 crore through its IPO, including 429 via fresh issuance and 1471 crore via offer for sale? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா Urban Company. SEBI revised framework for intraday trading monitoring applies to which segment? அப்படிங்கன்னா index options. From October 1, 2025, SEBI's revised intraday net position limit in index position per entity will be 5,000 crore. What remains unchanged in SEBI's new intraday trading rules for index options? Gross intraday position limit of rupees 10,000 crore per entity. When will SEBI's penalty provisions related to expiry day breaches come into effect? அப்படின்னா December 6, 2025.
Which segment benefits from SEBI's reintroduced B30 distributor incentives அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா new investors from beyond top 30 cities, B30 cities. Okay. The maximum incentive a distributor can receive for single new investor lump sum investment under B30 scheme na எவ்வளோ? 2000 crores. During 2024 and 2025, SEBI reported a net profit of 4,811 crores. What percentage growth in SEBI net profit was reported? அப்படின்னா 19.5%. SEBI's balance sheet size crossed which landmark figure? 5.6 lakh crore. By what percentage did SEBI loans and advances portfolio grow? 8.8%. SEBI's total income எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதான் 38,511 கோடி. வாட் இஸ் SEBI's ரிப்போர்ட்டட் earnings per share? EPS எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 84 ரூபாய். SBIக்கு எவ்வளோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அடுத்து which of the following IPO companies is not mentioned among 13 firms cleared by SEBI recently? Tata Motors. What is the purpose of SEBI's revised intraday margin and position monitoring framework in index options? Enhance transparency and strengthen risk management. What is included in urban companies IPO rising plan? Combination of fresh shares and offer for sale. The reintroduced B30 distributor incentives by SEBI target new investors identified by which of the following? New PAN holders from B30 cities. Which statement based describes SEBI role as highlighted by its 2024-2025 performance? A central pillar for India's MSME ecosystem. Last question in SEBI வந்து பாத்தீங்கன்னா total assets of SEBI stood approximately what figure in the end of 2024-25? 5.68 lakh crores. இப்போ இது வரைக்கும் SEBI நியூஸஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் அஃபேர்ஸ் 20 questions தான். லாஸ்ட் 20 questions ஸ்பெஷலி ஆன் நேஷனல் ஸ்பெஷலி ஆன் நேஷனல் அஃபேர்ஸ். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, தெரியுதா கைஸ்? கேக்குதா? ஸ்பெஷலி ஆன் ஏதோ ரைட் சும்மா மவுஸ் கிளிக் பண்ணால் அது பேக் பட்டன் வந்துருச்சு, பின்னாடி போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் நவ். ஃபைன். அடுத்து லாஸ்ட் 20 questions ஆன் நேஷனல் அஃபேர்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மெயின் டாபிக் பார்த்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் மிசைல் இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி வாஸ் இனாகிரேட்டட் பை ராஜ்நாத் சிங் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடாரில் பிரம்மோஸ்? வாட் ஸ்டேட்டஸ் வாஸ் கிராண்டட் டு மினிடான்ஸ் இந்தியா லிமிடெட், ஆர்மர்டு வெஹிக்கிள்ஸ் நிஹாம் லிமிடெட் அண்ட் இந்தியா ஆப்டெல் லிமிடெட்னா இட் இஸ் மினி ரத்னா கேட்டகரி 1. மினி ரத்னா, மகாரத்னா, நவரத்னா 3 கேட்டகரி இருக்குது. E0 FIR initiative by Ministry of Home Affairs aim to tackle cyber financial crimes with a loss of 10 lakh and above. Okay. அடுத்து, what is the limit of cashless treatment under cashless treatment of road accidents? வந்து 1.5 லட்சம் per accident per person. அடுத்து, which genome edited rice varieties were developed by ICAR? DRR Dhan, 100 Kamla and Pusa DST Rice 1. Which ministry launched Panchayat Advancement Index PAI 2.0 portal for Gram Panchayat's data-driven planning? Ministry of Panchayat Raj. Which new partnership was signed to boost India's inland waterways? IWA Renas Logistics MOU. What feature makes the new e-passport launched by India secure? Radio frequency identification RFID chip enabled. The credit guarantee scheme of startups CGSS enhancement aims to reduce lending risk and foster innovation. According to sample registration system, India's maternal mortality ratio MMR in 2019 to 2021 was 93 deaths per 1 lakh live births. 1 லட்சம் டெலிவரியில் 93 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. The Coastal Protection and Development Advisory Committee recommended revising India's coastline length வந்து 11,098.81 kilometers. What is India's goal under National Quantum Mission related to quantum computing? Become a global quantum hub for advancing research and innovations.
What is the primary feature of revamped government e-market GEM portal? Integration of AI-powered chatbot named GEM AI. GEM AI. Which Northeast Indian states are included in annual Khelo India Northeast Games? Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. Okay, அடுத்து India's first Vista Dome jungle safari train connects with two wildlife sanctuaries na Dudhwa Tiger Reserve and Katrandigat Wildlife Sanctuary. இப்போ இது ரெண்டும் எந்த ஸ்டேட்ல இருக்குன்றது நீங்க படிச்சுக்கணும். கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தெரிஞ்ச ஆன்சர் போடுங்க பார்க்கலாம். National Center for Good Governance first special capacity building program was held for mid-career civil servants from which country na? Mauritius. India's participation in 9th edition of Zapad military exercise involved in personnel from regiment leading containment na common regiment. Endha regiment na common regiment. India has been re-elected to which part of the International Civil Aviation Organization Council for 2025 to 2028 வந்து பாத்தீங்கன்னா part 2. What is the increased minimum support price for sugar can for sugar season 2025-2026 பாத்தீங்கன்னா ரூபாய் 355 per quintal. It is an amount to measure. Which Indian ministry launched the Inclusive India Summit focusing on digital accessibility for persons with disabilities na? Ministry of Social Justice and Empowerment. So that's all about this marathon session, guys. Hope you all enjoyed this session. So உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். ஸோ எக்ஸாம் எழுத போகிற IBPS மெயின்ஸ் கேண்டில் அதுக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு ஆல் த பெஸ்ட். ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு வாங்க. டெஃபினெட்லி நல்லா பண்ணுவீங்க. அண்ட் சீக்கிரமே அடுத்த செஷன் அடுத்த லெவலான இன்டர்வியூ ஃபேஸில் உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் சந்திக்கிறேன். அதுவரை பபாய், see you. ஓகே கைஸ், எப்படி இருந்துச்சு? ரெக்கார்டிங் முடிச்சாச்சு. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு? கைஸ் என்ஜாய். ஸோ இது மாதிரி நிறைய மேரத்தான்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கொண்டு வரலாம். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வச்சிருக்கேன், மறக்காம பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் பின் பண்ணியிருக்கேன். இதோட PDF லாஸ்ட் 6 months கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்மளுடைய ஆப்லேயும் வெப்சைட்லேயும் இருக்கும். அந்த இதில் போய் கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுங்க. நான் லிங்க் ஆஃப்டர் திஸ் லைவ் வந்து கீழே பேஸ்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் RBI சர்க்குலர் வீடியோ ஆகஸ்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் அப்லோட் ஆகிருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ஐ ஹோப் ஐ அட்ரஸ்ட் எவ்ரி queries you were asked. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். பேங்க் எம்எஸ் வீடியோ கோர்ஸ் தனியாக கூட இருக்குது. ஸோ யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ், ஹேவ் அ கிரேட் டே. அண்ட் செக்ஷன் டெஸ்ட் 10 செக்ஷன் டெஸ்ட் இருக்குது, மறக்காம அட்டென்ட் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.